Han pasado más de 30 años desde que la Niñera iluminó por primera vez nuestras pantallas de televisión. Hay las personas que la hicieron inolvidable han vivido bodas, divorcios, enfermedades, pérdidas, regresos y reinvenciones que nadie podría haber imaginado. ¿Sabías que uno de los actores más queridos del reparto sobrevivió a un violento robo con asalto en su propia casa, y que años después a un diagnóstico de cáncer y convirtió ambas tragedias en una misión de vida que transformó la atención sanitaria para las mujeres? ¿Sabías que el chico que interpretaba al carismático y carentijillo de un productor de Broadway llegó a vivir con su familia en un coche antes de conseguir el papel que le haría famoso? En el número 1 de nuestra lista tenemos a Daniel Davis en el papel de Niles. Era el mayordomo de lengua afilada, imperturbable y impecablemente vestido de la familia Sheffield, un hombre que jamás alzaba la voz y que, sin embargo, conseguía dejar a todos a su alrededor sin palabras con una sola ceja arqueada y un comentario perfectamente cronometrado. Niles era, a todos los efectos, el alma del humor de la Niñera. Y también fue, para gran sorpresa de muchos espectadores, completamente americano. Illegarias de novio el 26 de noviembre de 1945 en Arkadelphia, Arkansas, y se crió en el pequeño pueblo de Brighton. En 2006 tenía 80 años. Tenía 47 cuando apareció por primera vez en pantalla como Niles en el otoño de 1993. Y durante 6 temporadas completas, interpretó ese papel con una precisión tan refinada que espectadores de todo el mundo asumieron, con toda la razón, que el hombre detrás del acento había nacido en algún lugar de las Islas Británicas. No fue así. Creció en el profundo sur de los Estados Unidos, y su primera aparición televisiva llegó a los 11 años en un programa infantil emitido desde Little Rock, Arkansas, llamado Betty's Little Rascals. Su formación formal provino del Arkansas Arts Center, seguida de años en el Oregon Shakespeare Festival, el Stratford Shakespeare Festival, y 6 años con el American Conservatory Theater en San Francisco, donde también impartió clases de interpretación. Fue esa base clásica, construida sobre Shakespeare, el trabajo que una disciplina que la mayoría de los actores de televisión nunca desarrollan, la que le dio a Davis las herramientas para crear a Niles desde cero. Un acento aristocrático inglés, un timing cómico impecable, y la capacidad de lanzar un insulto con tal calidez que el destinatario que se quería darle las gracias estuvo a punto de no conseguir el papel. En sus propias palabras, acudió a la cadena para la aprobación y se encontró compitiendo contra el legendario Roddy McDowell. Pero el papel solo levó al hombre de Brighton, Arkansas, y el resto pasó a la historia de la televisión. En pantalla, Niles pasó 6 temporadas intercambiando pulas con C.C. Babcock, la mujer a la que fingía despreciar y con la que finalmente se casó en el capítulo final de la serie, en uno de los desenlaces más satisfactorios de la historia de las sitcoms de los 90. Fuera de pantalla, Davis continuó persiguiendo el teatro y el cine con la misma intensidad. Silenciosa. Apareció 2 veces como el profesor Moriarty en Star Trek, La Nueva Generación, y repitió el papel en Star Trek, Picard. Tuvo un papel en El Gran Truco, la película de Christopher Nolan de 2006. Recibió una nominación al Tony en 2000 por Wrong Mountain, y un premio Obie en 2003 por la serie de teatro independiente Talking Heads. Más recientemente, apareció en 2 episodios del drama jurídico de CBS Elspeth, lo que significa que incluso a los 80 años sigue apareciendo exactamente donde menos te lo esperas. Su vida personal ha permanecido casi completamente en la sombra. Tenía una hermana llamada Diane y 3 sobrinos, pero nunca ha hecho públicas sus relaciones ni sus luchas personales como han hecho muchos de sus contemporáneos. Esa discreción encaja perfectamente con el personaje que interpretó durante 6 años, un hombre que decía mucho a través de lo que elegía no decir. Niles siempre tuvo la última palabra. Daniel Davis ha pasado 50 años, ganándose el derecho a no decir nada. En el número 2 de nuestra lista tenemos a Lauren Lane en el papel de Seth Babcock. Nowers, Babcock era la que amabas odiar, y luego en algún momento de la tercera temporada, la que simplemente amabas. Chastity Claire Babcock, la socia comercial de Maxwell, Sheffield y rival romántica, perpetua de Fran Fine,
Estaba planteada en un registro casi imposiblemente difícil. El personaje necesitaba ser cortante sin volverse cruel, desesperado sin resultar patético, y gracioso sin convertirse nunca en el hazme-reír. Lauren Lane lo hacía para ser sencillo. No lo era. Lauren Lane nació el 2 de febrero de 1961 en Oklahoma City, Oklahoma y se crió en Arlington, Texas. En 2016 tenía 65 años. Tenía 32 cuando apareció por primera vez como seis en 1993, lo que significa que era una actriz de teatro plenamente formada, y con una sólida base clásica mucho antes de plantarse delante de una cámara de comedia. Su formación fue seria y rigurosa. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Texas, en Arlington. Y luego obtuvo un máster en el American Conservatory Theater de San Francisco, la misma institución donde se había formado Daniel Davis. Davis, antes de la Niñera, ya había construido una carrera en el teatro regional, el Kennedy Center, el Berkeley Repertory Theater, el Actors Theater of Louisville. También había aparecido en los dramas Hunter y Law, interpretando a una periodista sin escrúpulos, junto a Corbin Burnson, lo que en retrospectiva fue una preparación perfecta para interpretar a CC durante 6 años. Lane dio vida a CC, Babcock en toda su magnificencia despiadada. Los trajes de chaqueta, la mirada asesina, los intentos cada vez más desquiciados de ganarse el afecto de Maxwell. Y luego el programa terminó en 1999. Y Lauren Lane hizo algo que casi nadie en Hollywood hace deliberadamente. Se marchó. Se casó con el empresario David Wilkins en 1998. Y tuvieron una hija juntos, Kate, nacida ese mismo año. Se divorciaron en 2009. Cuando terminó la serie, volvió lo que siempre había amado más, el escenario y el aula. Desde 2000, ha actuado en producciones en el Zachary Scott Theater en Austin, Texas. En 2004, se incorporó al claustro del Departamento de Teatro y Danza de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, donde sigue en 2006, enseñando interpretación, dirigiendo producciones y formando a la siguiente generación de artistas. En 2013, impartió clases brevemente en la Universidad Carnegie Mellon. En 2015, él y Daniel Davis actuaron juntos en una producción única de Love Letters de A.R. Gurney, cuyos beneficios fueron destinados al programa de interpretación de la Universidad Estatal de Texas. Ha ganado el Premio de los Críticos de Los Angeles, el Austin Critics Circle Award y varios premios B. en Payne por su trabajo teatral. Sigue apareciendo en Cameo, donde ofrece videos personalizados con la voz inconfundible de sí, a los fans que nunca la olvidaron. Lauren Lane pasó los años siguientes construyendo algo mucho más duradero fuera de ella. En el número 3 de nuestra lista tenemos a Benjamin Salisbury en el papel de Brighton Sheffield. Era el hijo del medio, ocurrente y con la lengua rápida, el chico que vivía entre la travesura y el encanto. Ese tipo de personaje infantil televisivo que lanza el chiste antes de que nadie lo haya visto venir. Brighton Sheffield fue el motor de algunos de los momentos más divertidos de la Niñera, y Benjamin Salisbury lo interpretó desde los 2 años hasta la edad adulta con una confianza cómica que resultaba asombrosa para alguien tan joven. Benjamin David Salisbury nació el 19 de octubre de 1980 en Minneapolis, Minnesota, Asting Poi. En 2026, tenía 45 años. Tenía tan solo 13 años cuando apareció por primera vez como Brighton en noviembre de 1993, lo que significa que pasó la mayor parte de su adolescencia dentro de esa casa ficticia en Park Avenue. Lo que la mayoría de la gente nunca supo, y que solo salió a la luz en una entrevista de 1997 en Entertainment Tonight, es que antes de todo eso, la familia Salisbury había atravesado un periodo de enorme dificultad. Hubo una época en que vivían en su coche. El chico que iba a entretener a millones de espectadores cada semana había pasado parte de sus primeros años sin un hogar estable. Había empezado a bailar desde muy pequeño, actuando en producciones de El Cascanueces con el Joffrey Ballet, y esos primeros años sobre los escenarios, a pesar de las difíciles circunstancias que los rodeaban, forjaron en él algo que las cámaras acabarían captando. Su primer papel en el cine fue en la comedia de 1992 Capitán Ron, interpretando al hijo de Martin Short.
lo disfrutó enormemente y volvió. La niñera luego casi de inmediato. Y durante 6 años, la casa Sheffield se convirtió en su segundo hogar. También apareció en D3, Los Mighty Ducks en 1996, y ganó 2 premios Young Artist, uno por la Niñera en 1996, y otro por la serie Promised Land en 1997. Cuando terminó el programa, hizo algo que requirió verdadero valor y una gran lucidez sobre sí mismo, apostó por su educación. Se matriculó en la American University de Washington, D.C., donde se especializó en periodismo audiovisual. Se graduó con matrícula de honor y estuvo 6 veces en el cuadro de honor. También fue becario en el Congreso por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Richard Gephardt, mientras estudiaba, lo que sugiere que el chico que interpretaba al payaso de la clase había crecido hasta convertirse en alguien, con ambiciones serias fuera del mundo del espectáculo. Se casó con Kelly Murphy en julio de 2006, y juntos tuvieron 3 hijos antes de divorciarse en 2013. Tras su último papel interpretativo en 2006, Salisbury pasó a un cargo directivo en Universal Studios Hollywood, trabajando entre vestidores en las visitas al estudio. En 2026, con 45 años, es padre y trabaja como profesional en la industria del entretenimiento, solo que no en la parte que le pone delante de las cámaras. Brighton, Sheffield creció en pantalla ante decenas de millones de espectadores. Benjamin Salisbury creció en los años siguientes, en silencio, plenamente y en sus propios términos. En el número 4 de nuestra lista, tenemos a Rachel Chagall en el papel de Val Toriello. Era la mejor amiga, la leal, entrañable y ligeramente caótica compañera que aparecía y desaparecía de la vida de Fran Fine como una brisa cálida que de vez en cuando derribaba cosas. Val Toriello no era la persona más inteligente de ninguna habitación, y ella lo sabía, y no le importaba especialmente. Rachel Chagall interpretó con tal sinceridad afectuosa que lo que podría haber sido un recurso cómico vacío se convirtió en uno de los personajes secundarios más genuinamente queridos del programa. Rachel Chagall nació Rachel Levin el 24 de noviembre de 1952 en Nueva York. En 2026 tiene 73 años. Tenía 40 años cuando apareció por primera vez en pantalla como Val en 1993, aunque para entonces ya había vivido más que la mayoría de las personas del doble de su edad. En 1982, contrajo el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico raro y aterrador en él, que el sistema inmunitario del cuerpo ataca su propio sistema nervioso, provocando una parálisis progresiva. Se recuperó, aunque el proceso fue agotador e incierto, y volvió al trabajo. 5 años después de su recuperación, en 1987, fue elegida por el papel protagonista de Gaby, una historia verdadera, una película biográfica sobre Gabriela Brimmer, una mujer mexicana con parálisis cerebral que luchó contra todas las barreras sociales que se le pusieron por delante para convertirse en escritora. En escritora, la actuación le valió una nominación al Globo de Oro, a la mejor actriz en película, drama. Dama fue un trabajo serio y de peso que demostró que era capaz de mucho más de lo que una comedia televisiva podría exigir. Interpretó a Val durante toda la emisión de la serie, y hubo una coincidencia verdaderamente poética en la temporada final, cuando Fran y Maxwell tuvieron gemelos en el último episodio, los llamaron Jonah Samuel y Eve Catherine, y exactamente al mismo tiempo. Rachel Chagall dio a luz a sus propios gemelos, también llamados Jonah Eve, el 19 de marzo de 1999. Había conocido a su marido, Greg Leonard, en el plató, era el regidor del programa, y se casaron en 1998. La vida y el arte corrían al mismo ritmo. Tras el fin de la Niñera, sus créditos en pantalla se volvieron escasos, una aparición en Just Shoot Me, un papel en The Last Supper en 1995, una aparición en Strong Medicine, y un pequeño papel en What I Like About You en 2006. También escribió para un proyecto televisivo en 1998. Su último trabajo conocido en pantalla data de 2006, tras lo cual se alejó definitivamente de la actuación para centrarse en la vida familiar. No mantiene presencia pública en redes sociales. En 2026, Rachel Chagall lleva una vida tranquila, lejos de la maquinaria de Hollywood, que en su día navegó con tanta elegancia. Val Toriello vacía que Fran Fine pareciera más lista.
List Rachel Chagall había sido desde siempre una de las actrices dramáticas más fascinantes de Hollywood, solo que casualmente era ella quien traía las risas. En el número 5 de nuestra lista tenemos a Nicolai Tom en el papel de Maggie Sheffield. Era la hija mayor de los Sheffield, la adolescente prudente, amante de los libros y ligeramente ansiosa que fue floreciendo lentamente a lo largo de 6 temporadas, hasta convertirse en una joven segura de sí misma, a menudo con la influencia de la moda de Fran Fine guiándola en direcciones que su padre jamás habría podido anticipar. Maggie Sheffield era el ancla emocional de los hijos Sheffield, y Nicolai Tom la interpretó con una calidez tranquila y sólida que contrastaba agradablemente con el caos que la rodeaba. Nicole Tom nació el 23 de marzo de 1978 en Hinsdale, Illinois. En 2006 tenía 48 años. Tenía 15 años cuando apareció por primera vez como Maggie en noviembre de 1993, accediendo a un papel que definiría por completo sus años de adolescencia. Proviene de una de las familias de actores más extraordinarias de la televisión americana. Su hermano gemelo David Tom es conocido sobre todo por su prolongado papel de Billy Abbott en The Young and the Restless. Su hermana mayor Heather Tom ha ganado varios premios Emmy diurno en distintas telenovelas. Su madre matriculó a la familia en el Young Actors Space desde temprano, lo que llevó al primer papel televisivo de Nicole en 1991 y un pequeño papel en El Príncipe de Bel-Air en 1991. Su gran salto antes de la Niñera fue la película familiar Beethoven de 1992, en la que interpretó a Rice Newton papel, que repitió en Beethoven 2 en 1993 y en la serie animada que siguió. Luego la Niñera, y durante 6 años fue Maggie. Cuando el programa terminó en 1999, siguió trabajando de forma constante, construyendo una carrera en papeles dramáticos y cómicos muy alejados de la hija de un productor de Broadway. Prestó su voz a Supergirl, Supergirl, en 3 series animadas de diferentes: Superman, la serie animada, Las Nuevas Aventuras de Batman y Justice League Unlimited, convirtiéndose en la primera actriz en dar voz a este personaje en la animación. Tuvo papeles recurrentes en Beverly Hills 90210 y en Masters of Sex de Showtime. Apareció en la serie Gotham de Fox como Miriam Loeb. Interpretó el papel principal en el thriller de crimen real, de To Be Prisoner of Love. Ha seguido trabajando con discreta constancia a lo largo de casi 4 décadas en la industria. En 2026, con 48 años, Nicole Tom sigue actuando, sigue consiguiendo papeles y sigue haciéndolo en gran medida al margen de los focos en los que pisó por primera vez siendo adolescente. Nunca ha sido el tipo de artista que persigue la sala más ruidosa. Ha sido el tipo que hace el trabajo. Maggie Sheffield encontró su confianza a lo largo de 6 temporadas. Nicole Tom la ha llevado consigo todo el tiempo. En el número 6 de nuestra lista tenemos a Anne Morgan Gilbert en el papel de Yetta Rosenberg. Era la abuela que existía en algún punto entre la adorable confusión y la sabiduría absoluta, una mujer que no siempre recordaba en qué década vivía, pero que de algún modo ofrecía los momentos más clarificadores de toda la serie. The process de Fadel. I had a brain in Aster. Yetta Rosenberg, con sus lentejuelas y su paso pasado completamente insustituible, fue interpretada por Anne Morgan Gilbert en 64 episodios a lo largo de la serie, y la actuación fue una clase magistral sobre el aspecto real de una vida dedicada al oficio. Anne Morgan Gilbert nació el 16 de octubre de 1928 en Minneapolis, Minnesota. Tenía 65 años cuando apareció por primera vez como Yetta en el otoño de 1990. En 2026, habría tenido 97 años. Ya, no está entre nosotros. Anne Morgan Gilbert falleció el 14 de junio de 2016 en Los Angeles, a los 87 años, tras una batalla contra el cáncer. Su vida fue extraordinaria desde el principio. Era hija de un médico, creció en Milwaukee, Wisconsin, y was matriculó en la Universidad Stanford, con intención inicial de estudiar enfermería, hasta que una nota muy baja en química durante su primer año la llevó en otra dirección. Hizo una audición para una producción universitaria de la cabaña del tío Tom por impulso, consiguió el papel y nunca miró atrás, cambió su especialidad a locución y arte dramático y se graduó en Stanford en 1950. Su carrera abarcó más de 6 décadas.
Deca trabajó en sketches de humor y revistas musicales en Los Angeles en los años 50. Se casó con el guionista y productor George Eckstein en 1951. Y tuvieron dos hijas juntos, la actriz Hallie Todd, que protagonizó Lizzie McGuire de Disney, y la profesora de interpretación Nora Eckstein. Tras el fin de su primer matrimonio en 1966, se casó con el actor Guy Raymond en 1969, y estuvo con él hasta su fallecimiento en 1997. Su papel televisivo más duradero en sus inicios fue el de Millie Helper, la vecina de Laura y Rob Petrie, en 61 episodios. The El Show de Dick Van Dyke a principios de los años 60. Luego, décadas después, la Niñera la encontró y fuyeta. Y seguía encontrando nuevos espacios que llenar. Interpretó a una escena robavidas vecina nonagenaria en la aplaudida película de Nicole Holofcener Please Give de 2010, ganando el premio CFA a la Mejor Actriz de Reparto. Regresó a Broadway en 2005 con A Naked Girl on the Appian Way. Tuvo papeles recurrentes en la comedia hospitalaria Getting On entre 2013 y 2015, y una aparición invitada en Anatomía de Grey. Grabó sus últimos episodios de Life, en pieces apenas unas semanas antes de su diagnóstico de cáncer en 2016. Trabajó hasta el final. Trabajó porque era la única manera que conocía de vivir. Yetta Rosenberg deambulaba por la casa, Sheffield envuelta en un halo de lentejuelas. Anne Morgan Gilbert recorrió 8 décadas de la televisión americana con absoluta claridad. En el número 7 de nuestra lista, tenemos a Renee Taylor en el papel de Sylvia Fine. Nunca ha habido otra madre televisiva parecida a Sylvia Fine, una mujer cuyo amor por su hija se expresaba casi exclusivamente a través de la comida, la presión para que se casara y las intrusiones catastróficas ocasionales en los peores momentos posibles. Era exuberante, disparatada y completamente irresistible. Renee Taylor la interpretó con el tipo de autenticidad vivida, que solo viene de alguien que lleva estudiando la comedia humana durante muchísimo tiempo. Renee Taylor nació como Renee Adore Wexler el 19 de marzo de 1933 en el Bronx, Nueva York. En 2026 tiene 93 años. Anne tenía 60 años cuando apareció por primera vez como Sylvia en La Niñera en el otoño de 1993. Y para entonces, ya era una de las creadoras e intérpretes más brillantes del entretenimiento americano. Su madre, Frida, había querido ser actriz, y llamó a su hija Renee en honor a la estrella del cine mudo Renee Adore, un detalle de historia familiar que marcó un tono muy particular. Taylor estudió en la American Academy of Dramatic Arts y luego en el Actors Studio de Nueva York. A principios de los 60 actuaba como humorista en el Club Bonsoir de Nueva York. El acto que abría sus espectáculos era el de una entonces desconocida, joven cantante llamada Barbara Streisand. Esa sola frase ya te dice en qué tipo de mundo se movía. Apareció en Los Productores, la película de Mel Brooks de 1967, interpretando a la actriz que encarnaba a Eva Braun en el espectáculo ficticio dentro de la película, Primavera para Hitler. Junto a su marido, el actor y guionista Joseph Bologna, coescribió la comedia de Broadway Amantes, Hay Otros Extraños, y recibió una nominación al Oscar por coescribir la adaptación cinematográfica de 1970. En 1971, coescribieron y protagonizaron juntos la película Hechos el Uno para el Otro. En 1973, ganó un premio Emmy a la mejor autoría en comedia por el especial televisivo Acts of Love and Other Comedies, que coescribió con Bologna. Recibió una nominación al Emmy en 1996 como mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su trabajo en la Niñera. And rap eso suma una nominación al Oscar, un Emmy ganado y una nominación al Emmy como actriz a lo largo de una carrera que la mayoría de la gente resume como la madre de Fran. Su marido Joseph Bologna falleció de cáncer de páncreas en 2017, tras 52 años de matrimonio y asociación creativa. Había perdido a su colaboradora más cercana, a su co-guionista, y a su amor de un solo golpe. Respondió como siempre había respondido ante las cosas difíciles. Siguió trabajando. Escribió un espectáculo unipersonal titulado Mi Vida a Dieta en 2018, explorando la imagen corporal y la resiliencia con el mismo humor que había definido toda su carrera.
Aparecido en Cómo conocía vuestra madre Bob's Burgers y Curb Your Enthusiasm. En 2006, con 93 años, Renee Taylor es la miembro superviviente de más edad del reparto principal de la Niñera. Sylvia Fine quería que su hija se casara. Renee Taylor pasó su vida haciendo primero todo lo demás, y lo hizo todo de forma brillante. En el número 8 de nuestra lista tenemos a Madeline Zima en el papel de Grace Sheffield. Era la más pequeña de los hijos Sheffield y la que cargaba con más peso. Grace, la sensible y profundamente reflexiva hija menor que tenía una atracción natural hacia la abuela de Fran Fine y esta. Madeline Zima aportó al papel una cualidad genuinamente conmovedora que hacía que Grace pareciera la persona más real de una casa muy glamorosa. Tenía 8 años cuando empezó el programa. 3 cuando terminó. Madeline Zima nació el 16 de septiembre de 1985 en New Haven, Connecticut, la mayor de 3 hijas nacidas, de Dennis y Marie Zima. En 2026 tiene 40 años. Su apellido significa invierno en polaco, heredado de su abuelo paterno. Sus 2 hermanas menores, Vanessa y Yvonne Zima, también son actrices, lo que hace de Madeline la mayor de 3 hermanas que escogieron la misma profesión. Empezó su carrera a los 2 años, literalmente, cuando fue seleccionada por un anuncio de televisión del suavizante Downy. Hizo su primera aparición cinematográfica relevante en 1992, a los 6 años, interpretando a Emma Bartell en el thriller psicológico La mano que mece la cuna. Luego apareció en la comedia de 1993, Mr. 1990, Nanny junto a Hulk Hogan. Entonces la Niñera es aceptada por la cadena, y ella fue Grace, y la familia se mudó de Nueva York a Los Angeles para hacerlo posible. Durante 6 años, fue nominada 3 veces al premio Young Artist. Cuando el programa terminó, afrontó de frente el reto, al que se enfrentan todos los actores infantiles, demostrar que era capaz de algo completamente distinto. En 2003, tras una búsqueda a nivel mundial, fue elegida para interpretar a una joven Lucille Ball en la miniserie de C.A.'s Lucy. En 2004, interpretó a la malvada hermanastra en El Príncipe Yo junto a Hilary Duff. En 2007, tomó el papel de Mia Lewis en Californication de Showtime. Una joven moralmente compleja tan alejada de Grace Sheffield como era posible. Y la interpretación se prolongó hasta 2011. Se unió a heroes como Gretchen Berg en 2009, y apareció en Doom Patrol, Hacks, Perry Mason y Entretenimiento. En 2018, tanto escribió como dirigió el cortometraje Warm Human Magic, su primer paso detrás de las cámaras. Tiene un hijo. Sigue activa en la industria en 2026, con 40 años, continuando construyendo una trayectoria que comenzó cuando la mayoría de los actores ni siquiera han hecho su primera audición. Grace Sheffield pasó 6 temporadas descubriendo quién era. Madeline Zima ha pasado los 26 años siguientes, demostrándole a todo el mundo quién resultó ser. En el número 9 de nuestra lista tenemos a Charles Shaughnessy, en el papel de Maxwell Sheffield. Era el productor teatral de Broadway viudo patricio, emocionalmente reprimido, a la manera muy británica, visiblemente incapaz de conectar con sus propios hijos, y completamente, irremediablemente, incapaz de aceptar sus sentimientos. De ascabicoshen en Happyas, por la mujer a la que había contratado accidentalmente como niñera. Maxwell Sheffield era el contrapunto perfecto, atractivo, elocuente encerrado en una reserva que Fran Fine pasó 6 temporadas desmantelando alegremente. Charles Shaughnessy lo interpretó con un tipo particular de comedia, la comedia de un hombre que mantiene la compostura en todas las situaciones, excepto en las que más importan. Charles George Patrick Shaughnessy nació el 9 de febrero de 1955 en Londres, Inglaterra. 2026 tiene 71 años. Tenía 38 años cuando apareció por primera vez como Maxwell Sheffield en noviembre de 1993, y aportó al papel algo que ningún proceso de casting podría haber fabricado, lo hacía todo en su propio acento. Nefen, acento. Sus antecedentes familiares no son ordinarios en absoluto. Es hijo de Alfred Shaughnessy, guionista de la aclamada serie británica Arriba y Abajo, y de la actriz Jean Lodge. Estudió en el Eton College antes de matricularse en el Magdalene College de la Universidad de Cambridge.
donde estudió Derecho y se unió al famoso Club de Comedia Footlights, el mismo grupo que dio a luz a John Cleese, Emma Thompson, Stephen Fry y Hugh Laurie. Laurie, tras graduarse, eligió la interpretación sobre el derecho, se matriculó en una escuela de arte dramático en Londres, hizo giras por Inglaterra con una compañía de repertorio y luego se mudó a Estados Unidos en 1983 para seguir a la actriz Susan Follander, con quien finalmente se casó. Tienen dos hijas, Jenny, nacida en 1990, y Maddie, nacida en 1995, antes de la Niñera. Shaughnessy era conocido por el público americano, sobre todo como Shane Donovan en la telenovela The NBC Days of Our Lives, papel que interpretó de 1984 a 1992, luego Maxwell Sheffield, y todo cambió. Tras el fin de la serie, ganó un premio Emmy diurno por poner voz a Dennis el Pez Dorado en la serie infantil animada Stanley. Tuvo papeles recurrentes como Christopher Plover en The Magicians, y como Stain John Powell en Mad Men. Se unió a General Hospital como Victor Cassadine, y apareció como el Rey Arturo en Monty Python's Spamalot, en El Ogunquit Playhouse en 2010, ganando el premio de teatro Broadway World Boston al mejor actor principal en un musical. Y entonces, en diciembre de 2007, sucedió algo que no tenía nada que ver con el entretenimiento. Heredó el título de o Barón Shaughnessy, tras el fallecimiento de su segundo primo, Michael Shaughnessy, el o Barón, que murió sin descendencia. Charles Shaughnessy es un par hereditario del Reino Unido, un lord británico, real con derecho a un escaño en la Cámara de los Lores. El hombre que interpretó a un ficticio productor de Broadway que actuaba como si fuera de la realeza, es, de hecho, de la realeza. En 2026, él y Fran Drescher se reencontraron en el estreno en Los Angeles del musical Jukebox, Somebody to Love, y la fotografía de los dos, con un aspecto que los fans coincidieron en que era esencialmente el mismo que hace 30 años. Desató en Internet una oleada tranquila y encantadora de entusiasmo nostálgico. Maxwell Sheffield le dijo por fin a Fran Fine que la amaba en el episodio final. Charles Shaughnessy ha pasado 30 años, asegurándose de que nadie olvidara por qué ese momento importó tanto. En el número 10 de nuestra lista, tenemos a Fran Drescher en el papel de Fran Fine. Y sigue siendo una de las creaciones cómicas más originales de la historia de la televisión americana, una mujer llamativa, ruidosa y de buen corazón de Flushing, Queens, con una voz capaz de arrancar el papel de la pérdida en sentido de la moda, capaz de iluminar una habitación que irrumpió por accidente en la vida de un viudo británico reprimido y procedió a arreglar a toda su familia, quisieran que los arreglaran o no. Salió directamente de la propia vida de Fran Drescher, de su infancia en Queens y de su necesidad irreprimible de ser exactamente quien era en cada habitación en la que entraba. Fran Drescher nació Francine Joy Drescher el 30 de septiembre de 1957 en Flushing, Queens, Nueva York. En 2026 tiene 68 años. Tenía 36 años cuando La Niñera se estrenó en noviembre de 1993. Y no era solo la protagonista, era la co-creadora, la productora ejecutiva y la fuerza impulsora detrás de cada elemento del programa, desde el reparto hasta las selecciones de vestuario, pasando por las tramas que reflejaban su propia infancia en Queens. Su padre Morty era analista de sistemas navales y su madre Sylvia, el mismo nombre que el personaje interpretado por Renee Taylor, era consultora de bodas. Ambos aparecieron finalmente en el propio programa. Estudió en el Hillcrest High School en Jamaica, Queens, donde uno de sus compañeros de clase era Ray Romano. Estudió arte dramático, hizo teatro local y consiguió un pequeño papel en la película de 1977, Fiebre del Sábado Noche. Pero lo que vino antes del programa no estaba compuesto solo de trampolines fáciles. El 30 de enero de 1985, unos intrusos armados entraron en su apartamento de Los Angeles y cometieron un violento asalto que la dejó destrozada en un melón de pedazos, como ella misma describió más tarde. El perpetrator fue detenido, identificado por Drescher y condenado a 150 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La recuperación llevó años. Ella y su entonces marido Peter Mark Jacobson fueron acogidos por sus amigos íntimos de Don Aykroyd inmediatamente después y se quedaron con ellos 3 meses. Siguió trabajando
Ella Y. Jacobson, Casados desde 1978, criaron la Niñera juntos y volcaron sus vidas en ella. Cuando el programa terminó en 1999, también lo hizo su matrimonio. Jacobson salió del armario más tarde como hombre gay. Y los dos siguieron siendo amigos cercanos y colaboradores. Y entonces, en el año 2000, Fran Drescher supo que tenía cáncer de útero. Visitó a 8 médicos diferentes antes de recibir el diagnóstico correcto. Se sometió a una hysterectomía radical y lleva más de 25 años libre de cáncer en 2026. Escribió el libro Cáncer Schmancer, superventas del New York Times. En 2002, y fundó la organización sin ánimo de lucro del mismo nombre, dedicada a la detección precoz y la defensa de la salud de la mujer. Fue Kate nominada 2 veces a los Globos de Oro y 2 veces a los Emmy durante la emisión de la serie. En 2021, fue elegida presidente de SAG-AFTRA y lideró la organización durante las huelgas de Hollywood de 2023 con una autoridad moral que pocos habían anticipado. Ejerció como presidenta hasta 25. Se casó brevemente con el científico Shiva Ayadura en 2014, se separaron en 2006, no tiene hijos biológicos, y ha hablado abiertamente de ese dolor canalizándolo hacia su trabajo. Apareció en The Marvelous Mrs. Maisel Hotel Transylvania, y la película de 2025 Marty Supreme. En 2006, con 68 años, ella y Charles Shaughnessy se reencontraron en un estreno en Los Angeles, y la reacción de los fans fue inmediata y enorme. Fran Fine hizo que millones de personas se sintieran vistas, las ruidosas, las subestimadas, las que llegaron a la puerta equivocada y acabaron exactamente donde debían estar. Fran Drescher pasó 30 años convirtiendo ese personaje en algo aún más importante, una vida construida sobre el propósito, la defensa de causas y la convicción de que el dolor puede transformarse en algo que ayuda a los demás. Eso no es solo un legado televisivo. Es algo completamente distinto. Han pasado 3 décadas desde que se emitió ese primer episodio, y las personas que llenaron aquella casa de Park Avenue han seguido viviendo vidas que ningún guionista podría haber escrito. Déjanos un comentario ahora mismo y cuéntanos. ¿Qué historia del reparto te ha sorprendido más? ¿Y qué personaje de la niñera sigues recordando? Si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque queda muchísimo más por venir, y no querrás perderte ni uno solo.